Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are currently in week 13, right? So means that we are approaching the end of semester. Hanya berbaki 2 minggu sahaja lagi, and we have yet to cover the final chapter, which is on system operation and support. So basically, for the system operation and support, it is actually supporting the function of the system. Okay, kita nak support the function of the system so that the system itu akan terhindar daripada obsolescence. Maksudnya dia, apa nak cakap obsolescence ni ialah daripada dia becoming not useful lah. Okay, sebab tu dia ada dekat sini on end of its useful life. So basically, when you develop a system, sistem awak tu akan ada dia punya useful life. Awak expect sistem awak tu akan bertahan berapa lama in the market. Adakah 5 tahun, adakah 6 tahun, adakah 8 tahun. So you need to have the system operation and support. So jadi basically system operation and support ni dia akan berlaku setelah awak install awak punya sistem itu di server customer. For example, you are developing a system untuk college. Okay, untuk college di UiTM Segamat. So this phase ataupun this system operation and support, dia akan include what are the activities setelah awak install the system itu pada server UiTM Segamat. Okay, so macam itulah. Alright, so basically, this is the chapter objective. Kita ada 5 subtopics. For today's session, okay, kita hanya akan cover subtopik yang pertama, kedua dan yang ketiga sahaja. So the other 2 subtopics we will cover in the next video. Alright. So as an introduction, now the system is operational. Okay, so macam mak bagi tahu tadilah, sistem awak tu awak dah develop dan awak dah install pada server klien awak ataupun server customer awak. Okay, so the real test begins. Okay, the key question is whether or not the system meets the user expectation and provides support for business objectives. Okay, system must be maintained and improve continuously to meet the changing business demands and users constantly require assistance. Okay, so kenapa kita nak kena maintain kita punya sistem ni? Because kita nak penuhi the continuous demand of the customer. Kalau kita tengok Astro tu, kenapa dia selalu berubah-ubah dia punya siaran? Sebab dia nak memenuhi permintaan customer dia. Ada satu tempoh yang dia bagi free access. Kenapa dia bagi free access? Because of kita punya MCO. Most of the client ataupun most of the customers kena duduk rumah. So that's why dia try to have the support system untuk attract the attention of the customers. Okay. Alright, so this is the overview of system support and maintenance. Okay, so after delivering the system, the analyst has 2 other important tasks. He or she must support the user and provide necessary maintenance to keep the system operating properly. Okay, so untuk user punya support activities, kita ada 3 jenis activity. Aktiviti yang pertama ialah user training. Okay, awak kena faham tahu user training. User training bermaksud you are going to train awak punya user. Kenapa kita nak train kita punya user? Supaya user awak becomes
familiar with the system that you are going to introduce. Sebagai contoh dekat sini, new employees must learn on how to use the company's information system. Okay, dan usually bila kita nak train kita punya user, you will have your training package. Okay, you will have your training package. For example, sekiranya new user itu ialah bahagian supporting staff. So, apa perkara-perkara yang the supporting staff perlu tahu? Sekiranya employee tersebut ialah on the managerial punya section, the top management, apa training package yang sesuai untuk the managers, because the contents yang managers boleh view berbeza dengan contents yang supporting staff boleh view. Okay. Right. And then besides the user training, kita ada help desk. Okay. Help desk is ada juga yang panggil help desk sebagai information center. Okay. So, apa itu help desk? Okay, so help desk ni, alright, okay. Untuk help desk ni bermaksud dia ialah sebagai satu, ada tak dekat sini, okay, alright. So help desk ni, apa itu help desk? Help desk ni ialah sebagai satu centralized resource. Okay, dia sebagai satu centralized resource staffed by IT professional. Staffed by IT professionals who provide users with support that they need to do their jobs. Okay, so help desk tu dia macam satu centralized resource. Okay, ya, tetapi yang akan entertain awak ialah yang memang IT professionals, because when it comes to system, awak akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan technical lah. Tak semestinya limited to incorrect username and password sahaja. Tetapi awak punya masalah tu mungkin boleh jadi about the firewalls, mungkin boleh jadi because of the encryption and decryption technique, kan? So that is why you need the IT professionals. Alright? And then the help desk boleh jadi juga sebagai interactive support, yang mana it can be delivered in the form of an online chat. Because kadang-kadang ada customer yang dia tak suka bercakap. True, is it? Kan, awak pun nak apply for your internship, ada student yang prefer dengan cara menggunakan email sahaja. Tapi ada student yang prefer dengan cara call the company. Betul kan, Mak bagi tahu? So, jadi kita nak cater pelbagai jenis customer. So, kita akan ada online chat. Jadi, untuk customer-customer yang lebih selesa menggunakan typing, dia akan menggunakan option online chat lah. Tapi kalau misal kata customer yang selesa, apa orang kata, ialah respond through the telephone calls, dia akan ada telephone calls. Okay. And then untuk help desk ni kita ada 3 main objectives. Okay, dia punya main objectives. So what are the 3 main objectives? Yang pertama ialah kita nak to show people ataupun kita nak show the customer on how to use
the system resource more effectively. Okay, so mungkin dia nak tahu function ni, button ni untuk apa, button tu untuk apa. So kita nak make use of the system resources. Okay, yang kedua is to provide answers to any technical and operational questions. Okay, so ni ialah kalau kita ada, kalau customer tu ada masalah-masalah teknikal. Oh, saya tak boleh buat ni, saya tak boleh buat tu. So, how are you going to solve? And then the third one is to make the users becoming more productive by teaching them, okay, how to meet their own information needs. Okay, so ini ialah the three main objective of service desk ataupun help desk. Okay, selain daripada kita ada user training, kita ada service desk, kita ada juga outsourcing. Okay, outsourcing ni apa? Outsourcing ni bermaksud kita hire pihak luar untuk do the servicing. Okay, salah satu daripada the main reason ialah the cost reduction. Dan kita ada juga satu term yang dipanggil sebagai offshore call center. Apa itu offshore call center? Offshore call center ni bermaksud kita lokasi di Malaysia, tetapi kita punya call center itu berada di US ataupun kita punya call center itu berada di Singapore. Maksudnya call center kita berada di luar Malaysia. Itu ialah term yang kita panggil sebagai offshore call center. Okay, so bila kita ada offshore call center, it can trim the expenses and free up the valuable human resource for product development. Okay, cumanya kita ada masalah di mana the firms have learned that if the technical support quality goes down, the customers are likely to notice and might shop elsewhere. Okay, dia ada beberapa critical factors lah. Contohnya ialah the phone waiting times, the support staff performance and also the online support tools. Okay. Mungkin awak tertanya-tanya, alright, so this is how it goes. Okay, dia macam ni. Let's say, kita punya company ialah berada di Malaysia. Tetapi kita punya call center berada di Singapura, yang mana Singapura itu mempunyai cuti yang tidak sama dengan cuti umum di Malaysia. Jadi apa yang berlaku ialah bila awak ni nak dapatkan satu-satu maklumat, awak call the call center, which is call center tu bukan berada di Malaysia lah. Call center itu berada di Singapura kan? Okay. Awak call center dekat Singapura. Nak dijadikan cerita Singapura cuti umum. Tetapi kita dekat Malaysia, kita tak cuti umum. Cuti umum tu hanya berlaku di Singapura. Itu akan menjadi pencetus kepada customer dissatisfaction. Okay, dia tak puas hati sebab apa yang dia nak tanya, dia tak dapat jawapan. Dan kenapa dia tak dapat jawapan? Sebab Malaysia tak cuti, Singapura cuti. Fras, betul tak? Okay, currently Mak mengalami satu isu
dengan satu call center McAfee. McAfee punya antivirus tu, okay. Kalau awak nak tahu, McAfee punya payment, boleh dikatakan majority of McAfee punya payment wajib menggunakan kad kredit and it is being processed by company dia di Ireland. Okay, bermaksud lokasi mak sekarang ni di Malaysia. Tetapi bila mak nak purchase ataupun mak nak renew McAfee punya antivirus, the payment processing dilakukan oleh Ireland punya company. So itu ialah satu contoh offshore call center. Dan apa masalah yang mak alami ialah kita dekat Malaysia kita boleh guna online banking. Kita ada kita punya local bank which is Bank Islam. Mak nak pakai, mak nak bayar menggunakan Bank Islam tak boleh. Kenapa? Sebab the offshore punya company which is company yang berada dekat Ireland tu, dia tak recognize Bank Islam. So mak cuba untuk nak dapatkan dia punya customer service, dia punya call center dia tu macam tak boleh lah. Dia tak boleh selesaikan masalah mak. So, menyebabkan mak switch. Mak tukar daripada McAfee, mak tukar pergi kepada Norton. Because Norton punya payment tu is being processed by Malaysian punya companies. So, dari situ. Alright. In terms of cost reduction, memang betul lah cost reduction. Satu je. Dia punya call center kan. Call center dia dekat Ireland. Satu je dia punya help desk dekat Ireland. Island tu, help desk dekat Island tu, dia akan support the whole, apa orang kata, masalah satu dunia. Memanglah cost reduction, tapi kita akan ada masalah-masalah sebegitulah. Masalah-masalah yang disebabkan oleh culture. So sekarang ni, companies dia kena fikir sama ada dia nak kejarkan the cost reduction, ataupun dia nak selesaikan masalah yang mungkin timbul disebabkan oleh the cultural differences. Okay, so itu ialah masalah sekiranya kita menggunakan offshore punya call center. Okay. Alright, so selain daripada kita punya user support, kita ada maintenance activities. Okay. So, when it comes to the maintenance activities, okay, these are a few things yang kita akan take note. Kita akan take note about the operational cost, about the maintenance punya expenses, and also yang ketiga about the maintenance activities. So, apa itu operational cost? Operational cost ni melibatkan item-item seperti supply, equipment rental, software leases. Contoh awak cakap, okay mak, kita dah install dan selepas tu untuk maintain kita hanya perlu bayar dia punya software renewal. Software renewal dia mungkin dalam berapa? RM70 satu tahun. Okay. So that is why bila awak membeli software, awak kena fikir juga on the operational cost. Ataupun bila awak develop satu-satu sistem, awak kena fikirkan on the operational cost. For example, awak upload awak punya sistem tu dekat satu cloud storage. Awak kena fikirkan dia punya operational cost untuk that particular cloud storage. Setahun kena bayar berapa? 6 bulan kena bayar berapa? Mana lagi murah kalau kita ambil cloud storage yang US punya dengan cloud storage yang Malaysia punya. Itu ialah di operational cost. Alright? Selain daripada operational cost, kita ada maintenance punya expenses, bermaksud spending untuk kita support the maintenance activities. Apa pula maintenance activities? Maintenance activities melibatkan
changing the programs, procedures ataupun documentation to ensure the correct system performance. Kita nak adapt kepada changing requirements and also making the system operate more efficiently. Okay. Untuk maintenance punya activities, kita ada 4 activity. Okay, 1, 2, 3, 4. Jadi, okay, so Mak minta tolong, awak kena study these 4 types of maintenance tasks because kita selalu tanya dalam final assessment. Okay. So, kita tengok one by one. Apa itu corrective maintenance? Corrective maintenance ni maksudnya kita diagnose dulu, lepas tu kita correct the errors. Corrective maksudnya dah demam dulu. Baru kita pergi klinik. Doktor akan diagnose kita. Oh, ini sebab demam. Demam sebab apa? Sebab makan durian banyak sangat ke? Ataupun sebab vaksin? Okay. So, corrective tu maksudnya masalah tu dah wujud. Baru kita perbetulkan. Okay. Jadi, bila kita nak respon, bila IT professional nak respon, dia akan respon in various ways depending on the nature and severity of the problem. Macam doktor juga. Doktor tengok, oh ini baru demam di peringkat permulaan. Mungkin kita tak perlukan sebarang antibiotics. Tetapi sekiranya demam itu memang dah demam yang sampai 40 darjah Celsius, mungkin kita kena terus admit awak kepada, we need to admit you to the hospital. Okay. So, kalau untuk sistem, for more serious situation, a user mungkin perlu submit the system request together with the supporting evidence. Dan worst case situation mungkin boleh sehingga sistem itu berlakunya failure. So, bila adanya failure, usually kita akan requires a patch, tampalan. So, apa itu tampalan? A patch is a specifically written software module that provides temporary repairs so the operations can resume. Okay, dia kita tampal secara sementara. Dekat mana yang failure tu kita patch. Okay. Alright. So, these are the examples of corrective maintenance. Kita ada daripada diagnose and fix logic errors, replace defective network cabling, restore proper configuration settings, debug the program code, update drivers, and also utilize the remote control software for problem diagnosis and resolution. Right. The next maintenance ialah adaptive. Adaptive ni bermaksud kita nak melakukan enhancement. Apa tu enhancement? Kita nak implement new feature ataupun new capabilities. Jadi kita ada juga minor adaptive dan major adaptive. Kalau minor adaptive, selalunya is similar to a routine corrective maintenance. Okay, a user boleh submit dia punya system request yang mana kita akan evaluate dan prioritize by the systems review committee. Okay, however, walaupun kita nampak adaptive maintenance ni sebagai enhancement, it can be more difficult than the new system development apabila the enhancement itu must work within the constraint of an existing system. Okay, so these are the examples of adaptive maintenance. For example, sebelum ni kita tak online,
Now, kita nak add enhancement, kita nak online kan dia. Sebelum ni dah online tapi more to the computer based punya online system. Kita nak enhance by supporting for mobile device. Okay? Ataupun kita nak add new data entry field to the input screen. Ataupun kita nak install links to website. Ataupun kita nak create satu new employee portal. Okay. The third maintenance ialah kita ada perfective maintenance. Okay. So, perfect. Kita nak change the operation of the system to make it more efficient, more reliable and more maintainable. Dan, okay, kalau untuk corrective dengan adaptive tadi, dia lebih kepada request daripada the user of the system. Tetapi untuk perfective maintenance, dia lebih kepada initiates by the IT department. Okay, so dia punya tujuan ialah kita nak improve the system reliability. So a technique that this IT department boleh implement ialah dengan menggunakan software re-engineering. Bermaksud dia akan menggunakan all the analytical techniques to identify the potential quality and performance improvement in an information system. Okay. So these are the perfective maintenance that is usually being initiated by the IT professionals. Maksudnya kita nak upgrade ataupun kita nak replace any outdated hardware. Nampak tak kenapa ianya diperlukan being initiated by the IT professional? Sebab sebagai user, kita tak tahu hardware kita tu dah outdated ataupun tak. Yang hanya tahu ialah the IT professional. That is why perfective maintenance lebih kepada being initiated by the IT professionals. Okay, contoh yang kedua, write macros to handle any repetitive task. Compress the system file. Optimize the user desktop setting. Upgrade the wireless network capability. And also install more powerful network server. Nampak tak tugasan-tugasan ini memang dilakukan ataupun memang di-initiate by the IT professionals. Dan yang terakhir ialah preventive maintenance. Preventive maintenance ni dia terbalik dengan corrective. Kalau corrective, dah sakit baru kita jumpa doktor. Preventive ni maksudnya kita nak prevent diri kita daripada jumpa doktor. Apa tindakan-tindakan yang akan prevent awak daripada jumpa doktor? Awak selalu minum banyak air masak. Awak selalu makan awak punya vitamin. Awak kerap bersukan. Supaya awak nak keep fit. Jadi bila awak keep fit, awak jarang ada kebarangkalian untuk nak berjumpa dengan doktor. Sebab tu dia kata, preventive maintenance requires analysis of areas where trouble is likely to occur. Kita tengok dekat kawasan mana yang trouble tu akan senang kena attack. Dan kita akan cater that area dulu. Also, preventive maintenance initiated by the IT department ataupun IT professionals. Okay. So, bila kita ada preventive maintenance, it will often result in increase the user satisfaction, decrease the downtime, and also reduce the TCO, total cost of ownership. Alright, so these are the list of preventive maintenance. Kan, kita install new antivirus software,
Kita develop satu standard backup schedule. Kita implement regular defragmentation. Kita analyze the problem report for any patterns. Kita tighten all cable connections. And also kita develop satu user guide covering the confidentiality rules and any unauthorized use of company IT resources. So, itu ialah contoh-contoh preventive maintenance. Dan kalau kita lihat kepada the timeline, okay, maksudnya kita ada dekat sini immediately after kita implement ataupun immediately selepas kita install kita punya sistem dekat customer punya server. Kemudian kita ada early operational life, kita ada middle operational life dan kita ada later operational life. Early operational life mungkin dalam masa within 6 months. Middle operational life mungkin dalam 3 to 6 years. Later operational life mungkin after 6 to 7 years. Jadi kita tengok kalau immediately after implementation, corrective maintenance yang paling tinggi. Yang paling rendah ialah perfective dan preventive. Dan almost none ialah on the adaptive. Okay. Early operational life. Maksudnya mungkin within 6 months ataupun within 1 year. Corrective dah jadi low. Apa yang medium? Medium ialah adaptive dan juga preventive. Okay. Apa yang almost none ialah adaptive untuk major enhancement. Okay. Dan awak boleh lihat dia punya apa orang kata perubahan sehinggalah kepada the later operational life. So kita tengok kalau corrective maintenance ni immediately after implementation dia tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab kalau ada masalah kita kena terus betulkan. Kalau kita tak betulkan dia tak boleh beroperasi. Dan untuk later operational life after 6 to 7 years, kenapa corrective maintenance ni tinggi? Sebab dia dah start ada pelbagai masalah. Orang dah tua, start ada pelbagai masalah. Kencing manis lah, darah tinggi lah, darah rendah lah. Okay. So, kena jumpa doktor untuk nak correct, untuk nak dapatkan the correct treatment. Sistem macam tu juga. Okay. Alright. And then, the next subtopic kita ada on the managing the system operation and support. During this phase, companies use various strategies which can include a maintenance team, a process for managing maintenance requests and priorities, a configuration management process, and a maintenance release procedures. In addition, firms can use version control and baselines to track the system releases and analyze the system's life cycle. Okay. So, yang macam kita tahu tadi, okay, untuk kita nak manage the system operation and support, kita perlu ada maintenance team. Okay. So, usually untuk maintenance team, kita akan ada a system administrator dan kita akan ada seorang ataupun lebih system analyst dan juga programmer. Okay. Alright. So, some organizations that have separate maintenance and new system groups rotate people from one area to the other. One disadvantage of rotation is that it increases the overhead costs. Okay. So, nak bagi tahu yang ada company dia menggunakan kaedah rotation untuk the maintaining tu, untuk the maintenance. Kan, tapi dia akan ada disadvantage which is increase the overhead cost. Okay.
So, kalau kita tengok dekat sini, system administrator, usually dia punya responsibility is on the operation, on the configuration, and the security. That is why when it comes to the system administrator, dia akan manage not only the computer system tetapi the network system as well. So, untuk system administrator, dia kena ada technical knowledge on the network. Right. Kalau system analyst, dia akan lakukan dua perkara, analysis dan juga synthesis. Analysis means dia perlu examine the whole in order to learn about the individual elements. Right? Okay? And synthesis pula, dia kena study the parts to understand the overall system. System analyst ni dia more on, dia nak examine satu-satu benda. Tapi walaupun nampak benda tu kecil, dia kena examine ataupun dia kena tahu the whole environment. Alright, okay. Dan kita ada programmers. Programmer ni pula kita ada 3 jenis programmer ya. Kita ada application programmer, kita ada system programmer dan kita ada database programmer. Untuk application programmer, usually kita akan work on new system development and maintenance. System programmer pula dia akan concentrate on the operating system software and utilities, dan database software akan focus on creating and support large-scale database systems. Okay, so bila kita ada request, how to actually manage the system operation punya request. Okay, usually yang akan terima request dan yang akan entertain the request tu ialah the system administrator. Kita ada 5 steps. Kan, start dengan the maintenance request, kemudian kita ada step yang kedua, initial determination, kita ada step yang ketiga, final disposition of the request, kita ada step yang keempat, assignment of the maintenance task, dan step yang kelima, user notification. Okay, nampak tak step yang kelima ni ialah user notification. Maksudnya apa? Kalau awak ada apa-apa masalah berkaitan sistem, contohnya awak bagi tahu yang firewalls tidak berfungsi. Okey, awak buat request tersebut kepada sistem administrator. Awak kena faham yang mana setelah awak punya request itu diselesaikan, sistem administrator kena notify awak sebagai step yang terakhir. Okey cik ataupun puan, request awak yang bernombor sekian-sekian-sekian berkaitan dengan firewall kita dah perbaiki. Masalah tersebut wujud kerana apa-apa-apa. Kena notify user, kena notify pengadu. Jangan biarkan pengadu tu terkotak-kanting sorang-sorang lah. Okey. Ini ialah yang apa yang Mak ekstrak daripada buku teks, yang mana dia ada bermula dengan start, kemudian user send the maintenance punya request. Adakah request itu justificable? Kalau misal kata yes, adakah dia perlukan immediate attention? Kalau yes, apa kita nak kena buat? System administrator akan assign the maintenance punya task and monitor the work. Sekiranya not having the immediate attention, adakah kita nak request under prescribed cost limit? Kan dia akan ada dia punya yes dengan dia punya no. Lebih detail lah compared to kita punya step yang 5 dekat atas ni. Tapi sebenarnya flowchart yang dekat bawah ni termasuk juga dekat dalam 5 step yang dekat atas ni. Cuma the way dia illustrate itu ialah dia illustrate menggunakan flowchart. Ada juga illustration yang berbentuk begini.
Boleh juga, tapi intipati dia ialah 5 step yang dekat atas tadi tu ya. Alright. Okay. And then, kita perlukan establish the priorities lah. So, bila kita nak establish priorities, usually kita akan ada system review committee. Okay, dia yang akan evaluate the request. Dia yang akan split request mana yang perlukan immediate attention dan request mana yang kita boleh KIV dahulu. Right. Okay. Selain daripada the management team tadi tu kan, okay, bukan management team, the maintenance punya team, kita ada juga on the configuration management. Okay, so configuration management also referred to as change control, CC. Okay, so a process for controlling changes in system requirements during the software development. It is also an important tool for managing system changes and costs after a system becomes operational. As system enterprise-wide information system grow more complex, configuration management becomes more critical. Okay, and most maintenance project requires documentation changes. Okay, so itu is on the configuration management. Next, kita ada maintenance release. Okay, so maintenance release usually kita akan ada the methodology, bermaksud all the non-critical changes are held until they can be implemented at the same time. Maksudnya dia by batch. Yang mana yang non-critical dia kumpulkan dulu, kemudian dia akan implement secara serentak. Each change is documented and installed as a new version of the system called as maintenance release. For an in-house developed system, the time between releases usually depends on the level of maintenance activities. Okay, so maintenance release ni kita ada 2 pattern. Selalunya dia akan menggunakan numbering pattern lah. Kalau awak tengok dia punya pergerakan tu daripada 1.3 hingga pergi kepada 1.4. Yang mana 1 ini dia maintain. So bila 1 itu maintain, dia melibatkan minor enhancement. Tetapi kalau awak tengok, dia bertukar daripada 2 pergi kepada 3. Bermaksud ianya ialah 1 significant upgrade ataupun major enhancement. So, apa advantage of release methodology? Bermaksud the advantage ialah all changes are tested together before a new system version is released dan dianya akan reduce the documentation burden because all changes are coordinated and become effective secara simultaneously. Okay. Selain daripada advantages, maintenance release ni ada juga dia punya disadvantages. Bermaksud user akan expect satu rapid response to their problems and requests. But with a release methodology, new features or upgrades are available less often. Jadi kita ada commercial software suppliers also provide maintenance release. Sometimes dia namakan sebagai service packs. Service packs ni selalunya kita nampak dalam Microsoft. Kita ada Microsoft punya service packs, release 1, release 2 dan sebagainya. Okay. Dan finally kita ada version control. So version control is the process of kita nak track the system releases. When a new version of a system is installed, the prior release is archived ataupun kita akan
simpan. If a new version causes a system to fail, a company can reinstall the prior version to restore the operations. So, kita ada banyak companies yang menggunakan pelbagai software. Contohnya, meruns PVCS version manager. Okay. Alright, so bila kita nak manage the system operation and support, kita akan ada satu baseline. Baseline ni ialah sebagai kayu ukur, sebagai satu benchmark. Okay, so nampak dekat sini, a baseline is a formal reference point that measures the system characteristics at a specific time. Kita ada 3 jenis baseline. Yang pertama, kita ada functional baseline. Functional baseline ni is the configuration of the system documented at the beginning of the project. It consists of all the necessary system requirements and design constraints. Selain daripada functional, kita ada juga allocated dan product baseline. Untuk allocated, it will document the system at the end of design phase and identifies any changes since the functional baseline. The allocated baseline includes testing and verification of all system requirements and features. Dan yang terakhir, kita ada product baseline yang mana it describes the system at the beginning of system operation. The product baseline incorporates any changes made since the allocated baseline and includes the results of performance and acceptance tests for the operational system. So basically, kita akan ada 3 kayu ukur. Kita ada 3 benchmark dari segi functional, allocated dan juga product. Alright. So, untuk yang sistem performance, kita akan continue pergi kepada video part 2. Jadi, I think untuk video part 1, kita boleh berhenti setakat the 3 baselines. Okay? Jadi, macam biasa, the notes I will upload dekat YouFuture and I will inform to you the link to access the videos. Thank you very much for lending me your ears. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.